Acha, very good evening, everyone. Most of you may not know me, and some of you may know me. So I am Shaumendu Ghosh. I am also a practicing dietitian in Kolkata. So I, in 2020, decided on behalf of many colleges, many universities have requested me to bridge the gap between the theory and the practical. So many of you are Bengali. So if I say in Bengali or Hindi, there is a gap. यहाँ पे gap होता है. So passing your MSc or BSc subject. After that, in many courses like Calcutta University में clinical nutrition and diet course है, उसको बोलते हैं CNDV. CNDV में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है, वहां बहुत सारा CNDV का स्टूडेंट है, मगर बहुत सारा कोर्सेस है जिसमें अभी तक डिजाइन नहीं किया गया है. The course is not designed as per our daily practices. সো আমাদের যে ডেইলি প্র্যাকটিসে যেভাবে আমাদেরকে ডায়েট চার্ট দিতে হয়, যেভাবে আমাদের ডায়েটিশিয়ান সিনিয়র বা ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ানরা হসপিটালে কাজ করে, আমাদের কাজটা আমরা সেইভাবে শিখি না ইন আওয়ার কলেজ ডেজ, অর ইট ইজ মোর অফ থিওরিটিক্যাল. বাট অলসো ইউ হ্যাভ টু এগ্রি দ্যাট উইদাউট থিওরি ইউ ক্যানট গো ফর দ্য প্র্যাকটিক্যাল. বাট সামহাউ আমরা কলেজ ডেজের প্রতিটা পাতা কি খুব ভালো করে ইউজ করি? আমরা পরীক্ষার সাজেশন চাই, পরীক্ষার মতো করে তৈরি হই এবং মুখস্থ করে পাশ করি বা ভালো রেজাল্ট করি. ইন দ্য ফরেন কান্ট্রিজ হোয়াট হ্যাপেন, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট. সো হোয়াট এভার ইজ কামিং ইন দ্য এক্সাম, দেন এভরিথিং কামস লাইক ক্রিয়েটিভ. দ্য স্কুল ডেজ in the Bengali people can very easily relate that বেঙ্গলিতে আমাদের রচনা আসতো, গরুর রচনা লেখো. তা আমাদের সাজেশনে বলে দেওয়া হতো এই এই ভাব সম্প্রসারণগুলো আসবে, এই রচনাগুলো আসবে. So these are the things we generally we know that these are মানে স্পেশালি আমরা সবসময় চেষ্টা করতাম বা আমরা সবসময় ভাবতাম যে আমাদের যদি সাজেশন দিয়ে দেওয়া হয় কোন কোন কোশ্চেন গুলো আসবে, কোন কোন আনসার গুলো আমরা তৈরি করব, তাহলে আমাদের রেজাল্ট ভালো হবে. সো আমাদের কখনোই আমাদের ডিউরিং স্কুল মানে নার্সারি টু আমাদের কলেজ ডেজ, we are never been creative. But when you have chosen this subject, I want to congratulate each one of you who are present today as a student or nutritionist in this platform. I want to congratulate each one of you that you have chosen a nice subject, which we call the medical subject. And as declared by IAPN, that medical diagnosis is incomplete with nutritional diagnosis. So nutrition is almost same as medical profession. And without nutrition, no hospital cannot be run without a nutritionist. So nutrition is the primary thing. Then is the thing coming, that is medicine. So first and foremost thing, this is my request to all the nutritionists. You can join Cognize Nutrition family. You may not join Cognize Nutrition family, but as a nutritionist, it should be your responsibility to raise voice against the malpractice. There are many, because you people are doing your BSc, then MSc, then your internship, then you are coming to the profession. And I, as a dietitian, just connecting you from the theoretical field to the practical, that is job oriented placements. I help in the placement, but obviously placement is not like that it is guaranteed. Placement is very important, that you have to upgrade. তোমাকে নিজেকে আপগ্রেড হতে হবে কোন ইন্টারভিউতে. কারেন্ট যারা ইন্টারভিউ এখানে আছে, অনেকে আছে আমাদের সাথে, ডায়েটিশিয়ান খুশবু সিং আছে, কৃতিতপা আছে, অনেক আমাদের মেঘমা নিয়োগী আছে, তারা 2-3টে অর্গানাইজেশনে কাজ করেছে আফটার জয়নিং কগনাইজ. দে উইল জাস্ট শেয়ার উইথ ইউ দ্যাট তারা ভালো বলতে পারবে আমার থেকে যে ইন এনি অফ দ্য অর্গানাইজেশন দেয়ার ইজ এনি practical question being asked. Yes, obviously 1 or 2 maybe practical, theoretical question is asked, but most of the questions is asked. Sorry, my camera is disturbing. So most of the question is asked, it is theoretical, practical questions. That is, তোমাকে একটা কেস স্টাডি দিয়ে দেওয়া হবে. মনে করো সম্পূর্জা ব্যানার্জি হ্যাঁ গেল একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে, বা সুতীর্থ চট্টোপাধ্যায় একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গেল, সেখানে তাকে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন জিজ্ঞেস করার পরে দে উইল
Just a session, just a minute. So they will be তোমাদের ইন্টারভিউতে, তুমি সিপ্লাতে ইন্টারভিউ দিতে যাও, তুমি সানোফিতে যাও, অ্যাবটে যাও, ড্যাননে যাও, তুমি যে কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে যাও আদার দ্যান দ্য হসপিটাল, সো ইউ উইল বি আস্কড দ্য কোশ্চেন রিগার্ডিং আফটার ইউর সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, ডিউরিং ইউর সেলফ ইন্ট্রোডাকশন তোমাকে জাজ করা হবে। এখানে পারমিতা জয়েন করলো, খুব ভালো হলো। পারমিতার রিসেন্ট একটা ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স যদি পারি আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাবো। পারমিতা প্রত্যেকটা লেভেলের কোশ্চেনকে ও জট ডাউন করেছে। প্রত্যেকটা যে 2 না 3টে রাউন্ড ইন্টারভিউ হয়েছে XYZ কোম্পানিতে, ওখানে আমি যা যা কোশ্চেন ওকে সাজেশন দিয়েছিলাম, ওকে সেই কোশ্চেন গুলোই জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি একটুখানি বলেই দিই কোশ্চেন গুলো। আচ্ছা পারমিতা, তুমি আছো? হ্যাঁ স্যার, জাস্ট জয়েন করলাম। আমি ওই একটু জব ইন্টারভিউর ব্যাপারে ডিসকাস করছিলাম। তুমি কোম্পানির নাম বলতে চাইছি না, কোন কোম্পানিতে জয়েন করে মানে ইন্টারভিউ দিয়েছো, তুমি শুধু বলো আমাকে কোশ্চেন গুলো কি কি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। হোয়াট আর দ্য কোশ্চেনস? ফার্স্ট বলেছিল যে তুমি নিউট্রিশন। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটটা ওপেন করি, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি না। রিজিওনাল ম্যানেজারের আগের যে কোশ্চেনের স্লটটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমার সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দাও, তারপরে তুমি কি আগে কখনো কোনো নিউট্রিশন কোম্পানিতে কাজ করেছো, ও না, সবার আগে ওয়াই ইউ হ্যাভ চুজেন নিউট্রিশন সাবজেক্ট, নিউট্রিশন নিয়ে কেন পড়াশোনা করেছো। এটা পারমিতা বাদে কেউ যদি একটু প্লিজ আনমিউট করে আনসারটা দাও। ধরে নাও তোমাদের আমি একটা ইন্টারভিউর জন্য হেল্প করছি, এটা একটা হোমওয়ার্ক, ইট ইজ নট লাইক এনিথিং উই আর ডুইং, লাইক তোমাদের কোনো কোশ্চেন করছি এরকম ভেবো না। পারমিতাকে ফার্স্ট কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে সে কেন নিউট্রিশন সাবজেক্ট চুজ করেছে, ওয়াই ইউ হ্যাভ চুজেন দ্য সাবজেক্ট নিউট্রিশন। বলো এনিওয়ান, পল্লবী সরকার বলো। ধরো আমি তোমাকে কগনাইজে ভর্তি হওয়ার আগেই জিজ্ঞেস করছি পল্লবী, যে তুমি নিউট্রিশন সাবজেক্টটা কেন চুজ করেছো। Yes, sir. I actually have chosen this subject as it is a medical, as it is along with the medical profession. So, when you have chosen in class 12 or class 10, or when you have decided that you want to be a nutritionist or a dietitian? Yes, sir. After graduation. After graduation, that means your graduation is in different science stream, right? Exactly, sir. Very good. So you can come with different science stream also. You have biology, physiology, microbiology, you can come to the nutrition profession. But Yes. from the arts background or the commerce background, the nutrition profession cannot be chosen. Yes, someone who loves nutrition, someone who gains nutrition knowledge from some 2 or 3 months course, they can call them as nutritionists, but they are not dietitians. So to become a dietitian, you have to have Pallavi hardcore knowledge about nutrition. Pallavi, Yes, if you don't mind, what is your subject in BSc? What are the subjects in BSc? I have. Bolo. Hello, sir. হ্যাঁ বলো। Yes, sir. I have completed my graduation on the zoology subject. Zoology paper was my honors paper, and rest of them, botany and chemistry was my passing subject. So chemistry was very good, important subject. But now, apart from these 3 subjects, you have to by heart learn human physiology, biochemistry. These are the 2 important subjects, and some parts of anatomy. Because when you are diagnosis any person, so if the term comes in a file that pulmonary embolysis, so what does it mean, pulmonary? Pulmonary means something which is related to lungs. Lungs, exactly. Pleural effusion. Pleural means that are outer covering of the lungs. So you should be accustomed. Epicardium of the heart. The patient is having pain in the epicardium of the heart. That means you need to have the medical knowledge. Exactly, sir. Diaphragm. What is diaphragm? The thin layer between, yes, Annesha bolo. What is diaphragm?
স্যার ডায়াফ্রাম হচ্ছে স্যার আমাদের যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমটাকে হচ্ছে গিয়ে আলাদা করে রাখে, আমাদের যে মানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের সাথে একটা পাতলা আর কি পর্দার মতো। তো ওই ডায়াফ্রামটা মানে যেমন আমাদের যে মাঝে মাঝে হার্ট বার্ন হয় বা কিছু হয়, তো তখন ওইখানে কোনো রকম প্রেসার আমাদের পড়লে হেঁচকি হয় না, আমাদের হেঁচকি ওঠে না, হিকাপস, হ্যাঁ দ্যাট ইজ ডায়াফ্রামটা ওঠানামা করে, and hiccups is due to During the inhalation and exhalation, the diaphragm is situated between our chest and abdomen. very good. Sometimes যখন আমরা ICU nutrition পড়াবো Cognize nutrition-এ, so you need to know the entire anatomy of the stomach, then duodenum, then jejunum, then ileum, because there are enteral nutrition routes. যারা হসপিটালে নিউট্রিশন নিয়ে কাজ করেছো, ইন্টার্নশিপ করেছো, লাইক শ্রেয়া আশ, তুমি কি কাজ করেছো? ইপসিতা দেব? না স্যার, আমি এখনো কাজ করিনি। কাজ না করলেও আমি যে কোশ্চেনটা করব হয়তো তুমি পারবে, না পারলে আরেকজন বলে দেবে। তুমি বলো তো এন্টারাল নিউট্রিশনের যে রুটস গুলো, মানে আমি যখন মুখে খেতে পারছি না, when I am unable to eat through my mouth, when I am a patient of some different critical patient, I cannot chew, I am an unconscious patient, so আমাকে কি নাক দিয়ে টিউবটা ঢোকাবে? ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব, ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক ওয়েতে ঢোকানো হয়। এইবার কোথায় অবধি যাচ্ছে টিউবটা? শ্রেয়া ট্রাই করো, এটা আমরা কোনো এটা পরীক্ষা নিচ্ছি না। স্মল ইন্টেস্টাইনে যায়, স্মল ইন্টেস্টাইন স্টোমাকে যাচ্ছে। স্টোমাকে গেলে ওটা গ্যাস্ট্রিক। এপি ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক মানে স্টোমাক অবধি গেল, তাহলে গ্যাস্ট্রিক। যদি স্মল ইন্টেস্টাইনের ডিওডেনাম অবধি যায় তাহলে ন্যাসো ডিওডেনাল টিউব। যদি স্মল ইন্টেস্টাইনের জেজুনাম অবধি যায় তাহলে ন্যাসো জেজুনাল টিউব। তো আমাদের জন্য ইজি হবে, এটা কি একটা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের লোককে আমি যদি কগনাইজ নিউট্রিশনে পড়াতে থাকি, okay, so you want to yes, somebody has pinged that we should discuss in the English. Okay, I will repeat in English, Hindi, Bengali, all the languages. So if we are not familiar with the terminology, so it will be difficult for us to relate with the term. So somebody if request me from the arts background or the commerce background that sir, I want to do this medical nutrition therapy course, so I will be unable to take his or her admission as he is not a part of nutrition student. Most of the discussion we are keeping in English because some people who will not be understanding the local language, but if you ask me to repeat the answer in the local language, I will do. I will ask Megma to stay back, Devomita, Krititapa. Just in 10 minutes I am discussing about what we will get in the MNT course, that is medical nutrition therapy course. So we have few ex-student I can see they have joined, and there are many new student. Acha, if those who are new to this platform, maybe some of you are from in the Cognize group, but you are not the student of MNT till yet. Please type your full name and mobile number in the chat box, WhatsApp number. Acha. The screen is visible, Pritha? Yes, sir, it is visible, and yes, Okay. the slide is also visible. So what we are getting, as we say, what is the purpose of MNT? MNT, the purpose of MNT is to bridge the gap between the theory and the practical. So what we have learned in the theory, we will now correlate in the practical sense, and the course will help you to improve the knowledge and expertise in the nutrition field, especially prepare the students in the ever-changing demands. That is, whatever we taught in Cognize Nutrition in 2020 or 2021, maybe some guideline has changed. So we have to change the module, we have to change the guideline as per the new guideline. Maybe ADA, American Diabetes Association, has set some guideline. Maybe Kidney Foundation has given another guideline. Maybe ESPN has given another guideline. So you need to, first of all, यदि तुमी अगर आप सोचते हो कि एक बार न्यूट्रिशन बुक पढ़ लिया, उसमें मुझे सारा नॉलेज मिल गया, तो मे बी वो बुक आपका 1999 का पुराना वर्जन है, आपका टीचर ने आपको गिफ्ट किया था, उनका पुराना बुक है, सो वहां से आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा. So the expert teachers are there in Cognize Nutrition in this 6-month course
They will guide you about the thorough details of the subject. Even sometimes some of my faculties has agreed, बहुत सारा फैकल्टी एग्री किया है कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी वो लोग इतना टाइम देके नहीं समझाता है जितना टाइम वो लोग कॉग्नाइज न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म में हेल्प करता है. So that is a good thing you are getting. The course duration is 6 months. There will be 2 to 3 days class in a week. Per class will be 90 minutes. So if the class started, mostly the classes will start at 7:30 in the evening and it will end at 9 p.m. The start time is 7:30 to 9. Sunday, some special class may happen, which may be at from 6:30 to 8 p.m. So those hospital dietitians who are unable to give us time on the weekdays, the hospital dietitians from different hospital may give us time on the Sundays. So you may have some Sundays class. Otherwise, we will give you the routine of the class and you will have 3 weekdays class. So maybe 2 classes, 1 practice class, or whatever 3 classes at a stretch you will have. You will have many case study discussion, diet chart preparation, and practice classes. So first we will continue with the theory practical. We will have some nutritional and biochemistry classes also, which we have included from last 2 sessions, that is batch 4 and batch 5. Before that, it was not their provision. But as per my realization, without biochemistry, we cannot move ahead. So we have to understand why we are giving this medicine, why we are restricting carbohydrate for triglyceride patient, why we are restricting this food for the kidney patient. To understand this, because आप लोगों को डॉक्टर पूछेगा जब आप इंटर्नशिप करने जाओगे, या नहीं तो आपको फॉर एग्जांपल एबॉट में या डैनॉन में जॉब मिला है, आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपको जाना होगा कोई एमिनेंट फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट के पास. सो आपको कुछ चीज पूछ लिया डाइट के बारे में, सो आपको नॉलेज रखना चाहिए. सो दैट नॉलेज यू शुड हैव. Who are eligible? Clinical dietetics graduates or masters, or food and nutrition dietetics masters, junior practicing dietitian who wants to upgrade his professional skill and who is already in a hospital, someone who is attached from the dietetics field for more than like 5-6 years and now want to come to the nutrition field, or who have completed his or her graduation and masters. For example, one of our student, Shaurodip, has completed nutrition graduation, masters, is the member of Indian Dietetic Association, IAPM, but he is doing some separate central government job. So he called me and he wants to upgrade his knowledge on the clinical dietetics. And the very good thing about him is now he is a practicing dietitian. Every Saturday and Sunday, he has started his practice in his hometown only because of this course, that is MNT, Medical Nutrition Therapy. So few days back we are discussing and he thanked Cognize Nutrition and our platform that, sir, I was totally detached. I was doing a central government job and sometimes I feel regretted that why I after doing my BSc and masters, why I am not in the nutrition field. Now he is in the nutrition field, qualified in our field but currently working in different related field. This is the example of Shaurodip. Aspiring for dietitian and nutrition job. If you want a job to upgrade yourself, we guide in different way in the job aspiring students, passionate about clinical nutrition and have required qualification. So if you are only passionate to learn that, then also these are the category. If you are in this category, you may join this course. We have some topics on communication skill, because for a dietitian, it is very important to work in a corporate or in a hospital. You have to develop your professionalism. You have to develop your body language. You have to develop your writing skill, reading skill, speaking skill, interview skill, CV making. CV is the first thing or first attraction. CV হচ্ছে সবথেকে বড় attraction যেটা তোমাকে হেল্প করবে কোন একটা জব পেতে। একটা মান্ধাতা আমলের ওল্ড ফ্যাশন সিভি দিয়ে দিলে ওটা দেখেই মেবি নেগেটিভ ফিলিং আসলো এবং তোমার সিভিটা হয়তো খুব ক্লামজি, লটস অফ থিংস ইউ হ্যাভ রিটেন, ইউ হ্যাভ নট গিভেন ইউর পিকচার, ইউ হ্যাভ নট
categorized your professional skill, personal skill, academic qualification, your CV may be cancelled. But maybe you are a very good candidate, but only you do not have the right knowledge how to prepare a biodata. So that is important. Preparation of PPT. I think my video got no, it is in the another camera. Preparation of PPT presentation. I find it is very important. In many interviews, you will be asked to present a PPT. आपको एक PPT बनाने के लिए बोला जाएगा और बोला जाएगा आपको PPT प्रेजेंट करने के लिए. वहां पे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका डिलीवरी स्किल, वहां पे आपका बोलने का तरीका सब कुछ हेल्प करता है. So I always emphasis on PPT counseling. We will teach you the art of counseling, and still that many students has attended the live patient counseling with me, both in online and offline. Guidance on CV and job application. Personal attention will be provided if you are interested. Now we have bigger batches rather than when we have initially started with 15 students and now we have more than 50-60 students in a batch. So obviously we will give you personal attention. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कम्युनिकेशन स्किल में, आपको पर्सनली फोन करना होगा मुझे या हमारा जो क्लास कोऑर्डिनेशन में है प्रीथा को, फातिमा को. यू हैव टू कॉल एंड यू हैव टू आस्क फॉर असिस्टेंस. अगर देखो हम लोगों को तो पता नहीं, ये तो ऑनलाइन क्लास है, 90% टाइम्स आपका वीडियो ऑफ है. सो यहाँ पे किसी का पता नहीं चलेगा যে आपका প্রবলেম, তোমার কি প্রবলেম হচ্ছে, তোমার প্রবলেমটা তোমাকেই বলতে হবে. এন্ড এখানে কিন্তু আমরা লাইফ টাইম মানে প্রফেশনে তুমি 5 বছর পরেও গিয়ে যদি তোমার কোনো হেল্প লাগে সেই গ্যারান্টিটা আমরা দিই. ডিসকাশন অ্যাবাউট দ্য স্কোপ অফ জব ইন নিউট্রিশন এন্ড ডায়েটেটিক্স ফিল্ড. 2020 থেকে কোর্স ফি এখনো বাড়ানো হয়নি, 2000 রুপিস পার মান্থ. এবারও আমরা কোর্স ফি কোনো বাড়াইনি. উই হ্যাভ নট গিভেন এনি হাইক টু দ্য কোর্স ফি, টু বি পেড এভরি মান্থ and dedicatedly, sincerely to be paid. If somebody have some problem in paying, some problem at household level or economical, some problem, that you need to inform us that, sir, my fees will be delayed and we will consider for that. But if you maintain professionalism, we can also maintain the professionalism. And you, if it is 12,000, that is 6,000 into 2, 12,000 we spend in different way in our student life, in our professional life, in your self-grooming, in purchasing your dresses. So it will be an asset for you. I can guarantee you many students who are our past students can add on after I stop my presentation that this 12,000 will be your lifetime contribution or like investment for a better future. So that I can tell. And other than that, these are the old data. There many new people have got their jobs. So these are the dietitians who are placed in different hospitals or different institutions. So now Shinchita has changed 3 jobs. Now Shuparna has changed 3 jobs. Shuparna was in Park Clinic, then Shuparna went in Danone, then Shuparna is now in Cattle Foundation. Tanya has changed her job. Gargi has done her internship from Cognize. Then she was placed in Neotia Hospital. Then she was placed in Abbott Nutrition in Shiliguri. Shilpa is doing very good. Shilpa is now in Kuch Bihar. Reshmi has changed her 3 jobs. Reshmi was the intern. Then Reshmi completed her intern in IQ City Hospital. Reshmi worked for Sanofi, Cipla, Abbott, and now Reshmi is doing her 4th job, which is also guided by Cognize Nutrition or me. That is, she is now working for Danone, that is Proteinex. So she has changed 4 jobs in 2 years, though it is not a healthy practice, but still due to some requirement, she have to change this job. So these are the few good students. Devomita is already present with us. Onushwa is already present with us. Lisa is one of the best dietitian in Danone right now, working with Danone Nutrition. These are the male dietitians who are working. Sunita is still working in Sanofi. 1 year, she has completed 1 year. And every student have very good gratitude feeling. After completion of 1 year, she called me over the phone. We have a long discussion about the career. Pooja is still in Danone. Pooja was in Sanofi, sorry. Pooja is in Sanofi.
So these are the dietitians who Megma is there in the group. Megma has done her internship in Park Clinic, and after that Sipla and now in Abbott. So Kaustav is very remarkable achievement Kaustav have in his field. There are very good dietitian. Fatma is with us, and Fatma is thoroughly working with us. So these are the you are getting repeated name because these are the girls or the boys who have changed their job 2 to 3 times from Cognize Nutrition. So they are associated from 3-4 years with Cognize. Pritha, I should always say about Pritha. Pritha is very good student. Pritha is our first student of Cognize Nutrition. Rimi is also she is now the assistant professor in NSHM college. So Shayanti is doing very good. Suborna is doing, yes. Acha, my screen is shared, Pritha. Because Yes, long yes, time- it is shared. Yes, yes. because nobody is responding, so I think that maybe I am disconnected. No, no. No, sir, you're connected. So I want to say to the nutritionist and the dietitian that you may choose also nutrition. In the nutrition company, you can also work as a MR or the nutrition sales executive. So Biru is one, Suborna is one, Shormishtha is one. They are highly appreciated by their senior manager. Even the senior manager telling me that Mr. Shomendu, you have given such a good candidates to us that we are really very happy with your candidates because they are not only a good dietitian, but they have a very good communication skill and they are getting very good amount of salary because they are in the sales profession. Madhurima is in the sales profession. Priyanka Chatterjee also in the nutrition company sales profession. Chinmoy was my colleague when I was working in Abbott and also now my student. She is a very dedicated dietitian, Shoheli, one of the very dedicated and sincere dietitians, Srijita, Reshmi, Tanaya. Deepika is now in Shilchar and I think she has moved. Trisha is now in Kuch Bihar. She is doing in Apollo Hospital, one of the very sincere dietitians. So these are the few. After this presentation, we have 30 more dietitians, total 98 or 100 dietitians who are placed in last 3 years. Even during COVID, we have given job assistance to many dietitians. The students will keep the class recordings as well. So it will be like this. This is a class recording. So you will have this class in regular weekly basis. So different types of classes, counseling classes, diet chart classes. Like this is ICU nutrition 1, 2, growth chart plotting. So there will be hundreds of classes in this 6 months. So this you have got in the WhatsApp groups. Now moving to some experienced dietitians to share their experience in one line because we have crunch of time. So if Megma, you can give a one-line explanation about Cognize, though it is very difficult for you to give one-line explanation. Rimi, then Banerjee or Lisa, if you give one line. Hello? Yeah, Megma. Sir, And am obviously I Dalia. audible? Yes, yes. Yes. First, I want to tell you all welcome to our family because it's not only 6-month course, it's forever. And I have joined since 2022, and now I'm thankful to each and everyone, and especially sir and our other faculties to be there, and all the teachers who teaches us so passionately. And it makes me believe that we can do ourselves in the best and in the top everything. And when we have sir, he is everything for us. Actually, I am out of words, and in one line I cannot express my all the feelings about Cognize Nutrition. Thank you. So this is the I can say this is the dedication or this is the love for the Cognize Nutrition. We are never being so much professional. We always treat each one of us as a family. Somebody of you may face some personal issue. You are unable to reaching, like Devomita send her heart. Now Devomita is in a personal crunch, so Devomita used to take my help. Suporna was in a personal crunch. Suporna
I was there with Suparna to give a personal help also. So we are like a family. So now moving to Dahlia, because why I'm saying about Dahlia, there are 13 plus 8, 16, 17, 18, and 20. 20 dietitians in eastern parts in Danone, they are working for Proteinex and Aptagro. So this is the highest number of Cognize Nutrition people who are working in Danone. Out of them, Dahlia was very regular. Dahlia was in a Toto, Dahlia was in a bus. She is now working. She is now not the student of Cognize, but she always used to attend our classes. So maybe Dahlia is outside, so she has left. But Dahlia No, is sir. No, sir. I'm at home, sir. okay. Dahlia, you can say one line in Hindi, or because some people do not understand Bengali. So Hindi and English, you can say about Cognize and your experience in this MNT. Yes, sir. On behalf of Cognize Nutrition, I welcome you all on this platform. Sir, I am say that it is the best platform I choose to decide because मैंने जब आपसे फर्स्ट टाइम मीट किया था सर, तो मेरा मुझसे ड्रीम था कि मुझको डाइटिशियन बनना है, और इस मतलब मेरा ड्रीम कम ट्रू हुआ है बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. तो मतलब ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म में इतना नॉलेज नहीं आपको मिलेगा जितना कॉग्नाइज में आपको देगी, क्योंकि एकदम जितना भी टॉप सीनियर मोस्ट मैडम है, सर है, सब लोग हमारा क्लास लेते हैं और हम कभी भी अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं. तो किसी को भी प्राइवेट प्रैक्टिसिंग I want to correct Dahlia, sorry for my interruption. One thing I want to correct, knowledge का कोई boundaries नहीं होता है. So we cannot say we are giving you the top. We cannot say we are giving you the top knowledge. But the जो second line था Dahlia का, जो whatever knowledge, upgraded knowledge we are giving, but we are always with you. माने जितना बार आपको डाउट होगा पूछ सकते हो. ऐसा अदर प्लेटफॉर्म्स होता है जहाँ पे आपको बार बार पूछने का मौका नहीं मिलता है. Here you are totally free to ask the faculties and the senior faculties like the hospital. If I give you the example of Komal ma'am, repeatedly asking in the class, bolo tomader ar kono problem ache, bolo মানে unless and until it is clear. That is it. Thank you so much, Dahlia. And Dahlia is very sincere. I have worked personally with Dahlia. So we also used to do many community nutrition and in camps in Kolkata. Those who are from Kolkata, so you can join us to also hand in hand to do some practical things. We have one senior dietitian like Kriti Tapa, though she is busy, but Kriti Tapa, I can see Kriti Tapa. So yes, sir. So Kriti Tapa, not about directly about MNT or Cognize, I want to ask you or help you out that how important is the upgradation of the knowledge in your life, yes. 6 years journey, and what is the confidence required to talk to a doctor? Yes. Well, first thing, thank you, sir, and welcome each and everybody to Cognize family. I was a dietitian already, a placed dietitian already before I joined Cognize, but during COVID, I realized that my knowledge was not up to the mark that I needed. COVID actually taught us a lot. And then when I joined, sir, I was a junior dietitian rather, just passed out of my internship, doing certain odd jobs here and there as junior dietitians. But today, after like 6 months and then continuous support from every faculty, and topping that is sir, who has supported me like anything. Today, I can proudly say that because of Cognize, I have reached the heights that I have reached today. And that is, I am today the senior most person in a hospital which is currently coming up and who has the full duty to actually formulate what should something, how a hospital should run in the dietary aspect. So today I have that responsibility. Plus, I'm giving you a pause. I'm giving you a pause. Actually, I was also trying to say the same thing, that many of the hospital do not know
There are many small hospitals, you will agree with me, there are no Yes. dietitian, Yes. senior dietitian. So people like you will be joining in that hospital, and once you will become the senior dietitian. But many hospitals do not know what is the job role of a dietitian. So Kriti Yes, Tapa कुछ আমি पहले হ্যাঁ, कहते थे, yeah. हम बहुत इधर-उधर का काम আ- करते थे। डाइटिशियन আমি जॉब ज्वाइन करने के बाद अनेक उल्टो पाल्टा काज तुम्हारे दिए कराবে, बहुत इधर-उधर का काम करना पड़ेगा। Now Kriti and Tapa establish the job role of a diet. Yes, Kriti Tapa, you continue. হ্যাঁ, ইয়া আমি বাংলায় কন্টিনিউ করছি। আমি যখন প্রথম করতাম, লাইক 9 to 5 যেরকম ডায়েটিশিয়ানের জব থাকে সেরকমই জবটা করেছি, কিন্তু কগনাইজের সাপোর্ট এতটাই ছিল আমার লাইফে যে প্রত্যেকটা জিনিসে লড়ে যাওয়া, টু মেক দ্য ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ দেয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট নিউট্রিশন, which was not there, which thanks to each and every faculty that I could do it. Plus সেখান থেকেই আজকে বলতে পারি that another CEO of another hospital who actually recognized the thing, আর আমাকে সেই রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দিয়েছে যে তুমি একটা হসপিটাল তৈরি করো, ডায়েটটাকে তৈরি করো। And today also I am also connected to another organization which deals with cancer patients mainly. এবং আজকের দিনে মানে আজকে আমি আজকে একটা টিম মিটিং জয়েন করে এলাম, যেখানে তারা এটাই বলছে যে we did not know nutrition played such an important role in managing cancer, because cancer এটাই ভাবা হতো যে ঠিক আছে মেডিসিন আছে, একটা সাপোর্টিভ রোলে নিউট্রিশন থাকতো, বাট ওয়ার্কিং উইথ দেম ওভার 2 months ওরা এটা রিয়েলাইজ করেছে and they thanked me. So I am thanking Cognize যে এরা একটাই কথা বললেন আজকে আমাদের ডিরেক্টর যে न्यूट्रिशन को हमने ऐसे कभी नहीं सोचा कि ये इतना इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है अपने ट्रीटमेंट के। हम लोग सिर्फ सोचते थे वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और मेडिसिन पहला आएगा फिर आएगा न्यूट्रिशन, पर आपने हम लोग को ये सिखला दिया कि मेडिसिन और न्यूट्रिशन दोनों हैंड इन हैंड चल सकता है, और जब हैंड इन हैंड चलेंगे तभी कुछ मिल पाएगा, द आउटकम ऑफ द पेशेंट्स विल बी so good. And one more thing I want to say, Cognize teaches you how to deal with a patient, because patient dealing, patient rapport is very important. जब उन लोग आपके ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे, ওরা যদি তোমার উপরে ভরসাটা একবার রেখে দেয়, ট্রাস্ট মি সারা জীবনের ভরসাটা হয়ে যায়। মানে আমরা ডাক্তারদেরকে ভগবান বলি, কিন্তু আমার লাইফে এটা হয়েছে, যেটা সেই কনফিডেন্সটা এখন আমার আছে, সেটার জন্য আমি বারে বারে বলছি কগনাইজ ছাড়া এটা হতো না আমার লাইফে, কিন্তু এটা হয়েছে যে এখন ডাক্তারদের পরে যদি যেখানে যেখানে আমি কাজ করি সেখানে কিন্তু কৃতি তপা ম্যাডামের নামটা আসে। একটাই মানে নিজেরই কিরকম একটা লাগে, কিন্তু হ্যাঁ ভগবানের পরেই মানে ডাক্তারের পরেই আমাকেও প্লেসটা করে, সেই জায়গাটাও এসে গেছে। এবং এটা পুরো তৈরি করা মানে যেটাকে বলে স্কাল্পট করেছে আমাকে কিন্তু কগনাইজ, এবং সৌমেন্দু স্যারেরও একটা বিশাল হাত আছে তাতে। আমি একদম পুরো মাটি ছিলাম স্যার, ইউ ক্যান একটু এটা আমাকে নেই এখানে, সৌমেন্দু স্যার ক্রেডিট নিতেও চাইছে না। না এটা ক্রেডিটটা এই জন্য ওয়ান অফ দ্য পারসন এই কৃতি তপা, আমি অনেক এক্সাম্পল দিতে পারবো, আমি মেঘমা বলতে পারবো, ডালিয়া বলতে পারবো, আমি মানে দেবমিতা বলতে পারবো, সৌরদীপ বলতে পারবো, আরো অনেকে আছে, আমি সব নাম এখন বলা সম্ভব না। আমি কাউন্ট করছিলাম যখন ও কথা বলছিল, টোটাল এতদিনে কতগুলো ব্যাচে স্টুডেন্ট বেরোলো। সো টোটাল সবাই কমপ্লিট করেনি, মাঝে মাঝে কেউ ছেড়ে গেছে, বাট টোটাল অ্যাডমিশন দেখলাম 315 জন আমাদের ব্যাচ 1 টু ব্যাচ 5 স্টুডেন্ট ছিল, 315 জন। 315 জনেরই আমি নাম মনে রাখতে পারবো, মানে এখন অব্দি রেখেছি, পরবর্তীকালে আমি কি করব জানি না, কিন্তু বাই হার্ট তো সবাইকে চিনি না। এই যে মানুষগুলো লাইক কৃতি তপা, ডালিয়া, এরা না একটা ছোট প্রবলেম হলেও আমাকে ফোন করে, একটা সাকসেস স্টোরি হলেও দিনে 5 বার ফোন করে, 5 বার না পেলে 6 বারের বার আমাকে ফোনে পায়। বাট আমার একটা জায়গায় এন্ড অফ দ্য ডে ভালো লাগে যে আমার সাথে ওরা সব শেয়ার করে, দে শেয়ার ইচ এন্ড এভরিথিং উইথ মি। হ্যাঁ, এবার আর একটা জিনিস আমি কৃতি তপা সম্বন্ধে বলতে চাই, এটা যারা এখনো হওনি তারা হতে পারবে। কৃতি তপা ইজ এ নোন ফেস by all the chief dietitian and the corporate dietitians of Kolkata in just 1 year, 10 year. এখন ওকে সবাই চেনে।
বিকজ আমি না এখানে ওর নিজের ম্যাথ, ও সব জায়গায় আমার সাথে সেমিনারে যাওয়া, ও মেম্বারশিপ গুলোকে নেওয়া, ও নিজেকে পোর্ট্রে করতে জানে, হি নোজ। দেখো তোমার লজ্জা পেয়ে এখানে কোনো লাভ নেই। আমি একটাই কথা বলবো কৃতিতপা, অর্ধেক মানুষ এখন ক্যামেরার পেছনে আছে, ম্যাক্সিমাম টাইম তার পুরো 6 মাস চলে যায়, কোনোদিন ওই ক্লাসে সে ইন্টারাক্ট করে না। এবার আমরা খুব স্ট্রিক্ট, এবার আমরা ওই জন্য পৃথাকে ফাতমাকে আমার সাথে অ্যাসোসিয়েট করেছি যে আমাদের একটু বাবা তোমরা ভর্তি কম লোক হও, বাট ক্লাসে কথা বলো, আমার সাথে ইন্টারাক্ট করো। আমি যে পারপাসে এমএনটি কোর্সটাকে খুলেছি, মাই পারপাস ইজ গেটিং, মানে আই ওয়ান্ট দ্য পারপাস টু বি ফুলফিল্ড। इट इज नॉट ए बिजनेस और इट इज नॉट ए प्लेटफॉर्म टू गेट ओनली जॉब। ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो जॉब मिलने का प्लेटफॉर्म है। ये बहुत मेरे सपना लेके शुरू किया ये प्लेटफॉर्म। सो ये प्लेटफॉर्म স্যার একটু আপনাকে কাট করছি এই জিনিসটাতে। আমি যারা নতুন ডায়েটিশিয়ান হচ্ছো, মানে ইন্টার্ন করছো, হয়তো যারাই আসছো এই প্ল্যাটফর্মে জয়েন করছো, ইউটিলাইজ দিস প্ল্যাটফর্ম। কারণ একটাই জিনিস, নিজের জায়গা নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। এবং প্রত্যেকটা জিনিসের যে গাইডলাইনটা, আমিও যখন ঢুকেছিলাম আমি সারা জীবনই এরকম একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ডই ছিলাম, কিন্তু আই ডিড নট নো হাউ টু ইউটিলাইজ মাই ট্যালেন্ট অর মাই নলেজ। আজকে কগনাইজ সেই প্ল্যাটফর্মটা আমাকে দিয়েছে, বিকজ আই ক্যান গেট ব্যাক টু নট অনলি, হ্যাঁ স্যারকে যাই বলুন স্যার, আমি স্যারকে ডেফিনেটলি সেই হাই স্ট্যাটাতেই রাখবো, প্লাস ইচ এন্ড এভরি ফ্যাকাল্টি যাদের কাছে আমি গিয়ে আমার বলছিলাম না যে স্কাল্পটিং, হাউ ইউ স্কাল্প লাইক একটা মূর্তি যেভাবে আমরা স্কাল্প করি, আমার কেরিয়ারটাকেও আমি মনে হয় এইভাবেই স্কাল্প করেছি। তাই জন্য আজকে আমি কনফিডেন্টলি এইভাবে বলতে পারছি। তাই জন্য ইচ এন্ড এভরি ওয়ান অফ ইউ হ্যাভ দ্য ট্যালেন্ট, কেউ কম নও, আছে, আমরা সবাই জানি, সবাই পড়ে এসেছি, সবাই বা পড়ছিও, কিন্তু যেটা আমরা জানি না হাউ টু ইউটিলাইজ ইট, সেই গাইডেন্সটা কিন্তু কগনাইজে সেই লোকরা আছেন যারা এই গাইডেন্সটা দেবেন। অ্যান্ড প্লিজ প্লিজ ইউটিলাইজ দ্যাট। যত ইউটিলাইজ করবে, যত নিজেকে ভাঙবে, যত নিজেকে গড়বে, তবে গিয়ে তুমি ডায়েটিশিয়ান হিসেবে নিজেকে একটা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। অ্যান্ড আফটার আ ডক্টর ইজ আ ডায়েটিশিয়ান, সো টেক দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড ডু ইউর ওয়ার্ক। তাহলেই কিন্তু পিপল উইল বি রানিং বিহাইন্ড ইউ, সেটাই আমি বলতে চাই। অ্যান্ড কগনাইজে যখন তোমরা আসছো, ইউটিলাইজ, আমি বারে বারে বলছি, ইউটিলাইজ দিস প্ল্যাটফর্ম টু দ্য like to the extent that you can. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমরা এরকম বলার, তোমাদেরকে এটা বলার কারণ হচ্ছে, রিমিকে আমি বলবো, আমি আর বেশি লোককে বলতে বলে তোমাদের বোর করব না, বাট যারা নতুন, আমি আশা করবো তোমরা এই যে দিদিদের কাছ থেকে জানছো, আমি শুভদীপ মাইতিকেও বলেছি একটু বলতে, খুশবুকে এক লাইন বলতে বলবো। সো আই হ্যাভ রিকোয়েস্টেড সামওয়ান, হ্যাঁ শুভদীপ, জাস্ট 2 minutes, after 2 minutes. So I am not here to bore you people, but at least before joining, তোমার যেন আফসোস না হয় যে আমি জয়েন করলাম ভুল জায়গায়। Before joining the MNT course or the Cognize family, you should get to know each other, so that will help you. That's why Kriti Tapa has said this many words, Meghma, Dalia, Rimi, Shubhodip and Khushbu, one or two line, because Rimi was very shy, calm and quiet girl. I was very fond of Rimi's character, but how Rimi has established in a very good pharmaceutical company, and she is doing a very good job right now. Rimi, over to you. Yes, sir. Happy New Year Also, and a Rimi, very tell good us how evening. Also tell us, Rimi, how you get to know about Cognize or MNT, through social media or through friends, or how it happens. ইয়েস স্যার, ফার্স্ট অফ অল এক লাইনে আমার তো শেষ হবে না কগনাইজকে নিয়ে বলা। অ্যান্ড আই গট দ্য কন্ট্যাক্ট অফ ইউ অর কগনাইজ ফ্রম my senior teacher, and first I contacted you for guidance of RD exam, and then you suggested me to join MNT, and then my journey started with Cognize Nutrition. তো ফার্স্টে আমি এটাই বলতে চাই যে যদি নিউট্রিশনের ব্যাপারে 2%ও জেনে থাকি, তাহলে তার 99% কগনাইজ থেকে জেনেছি।
and শুধু তাই নয়, how to present yourself at thing, sir and MNT ভয়েসটা each ব্রেক and হয়ে যাচ্ছে। every hello হ্যাঁ, এবার sir, শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে? Now, হ্যাঁ। tell in a mixed language, both in English and Bengali, Okay, so that okay. everybody can understand. Okay, sir. So, not only sir, but also every faculty of MNT are excellent. They like continuously supported us, even supporting us nowadays. And I got because of this course and the knowledge, immense knowledge, I got my first job. Like 4 months के बाद internship, मेरा internship खत्म नहीं हुआ था, 4 months के बाद in between I got my first job at my first job. Sir Again, के it is not audible. hello hello বলো, বলো, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলো বলো। so sir always supported us and encouraged us कि जाओ एक बार इंटरव्यू दे दो, at least you can have the experience. and अभी तक 1 year का जो experience है मेरी जॉब लाइफ का, उसमें मैंने एक जॉब मैंने रिजाइन किया, मेरे पास देन 2 जॉब का ऑफर था एक साथ, and I choose to join the second one. I faced many ups and downs in my work life and personal life, and sir, जब भी मैंने सर को कॉल किया, मैसेज किया, every time he was there, he is there. and मैं और क्या बोलूं, मैं सब यही सबको न्यूकमर को यही सजेशन देना चाहती उसका हूँ कि प्रॉब्लम था जॉब में, उसका कलीग के साथ प्रॉब्लम हो रहा था। That also we are trying to solve, but at the end we didn't. So that's why she got a very good offer. उनके मुंह के ऊपर उन्होंने लास्ट कंपनी छोड़ा, उसी सेम डॉक्टर के साथ वो काम कर रहे हैं, एंड जो उनका फीमेल कॉलीग था जो उसको मैंने बिट्रे कर रहा था, सो अभी वही पछताता है। उसका जितना अच्छा डॉक्टर के साथ रिलेशन था द कंपनी ए में, अभी जो कंपनी बी में ज्वाइन किया है उसी सेम डॉक्टर के पास रिमी इज वर्किंग, ওই সেম ডক্টরগুলোর কাছে কাজ করছে। এবং একটা খুব ভালো লাগে, আমি একটা পিডিয়াট্রিক কনফারেন্সে গিয়ে রিমিদের কোম্পানির একটা স্টল ছিল, রিমির রিজিয়নাল ম্যানেজার ওয়াজ রিমি, আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, হি ওয়াজ থ্রু আউট মানে অ্যাপ্রিশিয়েটিং ইউ, এন্ড ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড ডক্টর অফ ইস্ট পিডিয়াট্রিশিয়ান ডক্টর অপূর্ব ঘোষ, যে ডক্টরের নাম সবাই আশা করি জানো, সেই ডাক্তারের কাছে ওদের কোম্পানির বিজনেস আসে এবং ডাক্তার যেভাবে কনভিন্সড রিমির ওপরে, দ্যাট ইজ রিমার্কেবল। মানে এটা আমিও ভাবতে পারি না, মানে আমার ওর বয়সে আমার এত কমিউনিকেশন স্কিল ছিল না, যেটা ও করছে সেটা হ্যাটস অফ, সত্যি হ্যাটস অফ। মানে আর আমি সেটার পিছনে শুধু আর শুধু স্যার কগনাইজ এন্ড এমএনটি এন্ড মাই কলিগস কগনাইজ ফ্যামিলি। আমার কাজটা হচ্ছে জীবনে হারবো না, উই উইল নেভার লুজ, আমার কাজ এটাই। হ্যাঁ, এবং আই নো আই হ্যাভ ফ্যামিলি মেম্বার্স, আমি হারতে গেলেও আবার তোমরা আমার পাশে আছো, সেটা আমি জানি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আচ্ছা, সো স্যার নিউকামারদের আমি এটাই বলতে চাই স্যার, যে যদি ইফ এনিওয়ান প্রায়োরিটাইজ নলেজ and love your subject, then please join MNT, do the course patiently, sincerely, then you can see the efforts from each and every faculty and sir. And you also said one day ki joining Cognize is one of the best decision in your life. Thank you sir. थैंक यू। वो एक लाइन लास्ट में बोला, आप लोग याद रखो, पेशेंटली, बहुत पेशेंटली आपको करना होगा एंड सिंसियरली करना होगा। ये जो लाइन बोला है ना, ये लोगों ने किया है। पेशेंटली एंड सिंसियरली नहीं करोगे ना तो तुम कुछ दिन बाद तुम बोर हो जाओगे। শুভদীপকে কেন বলতে বললাম, শুভদীপ হচ্ছে সব থেকে বকা খাওয়া ছেলে আমার কাছে, প্রচুর বকা খেয়েছে, প্রচুর জবের জন্য চেষ্টা করেছে। শুভদীপ এখন আছে আগরতলাতে। শুভদীপ, ছোট্ট করে তোমার আমার সাথে পরিচয়ের জার্নিটা তুমি নিজের থেকে বলতে চেয়েছিলে অনেকদিনই, আমি কোনো জায়গা দিতে পারিনি, আজকে দিতে পেরেছি, তো তুমি বলতে পারো। থ্যাংক ইউ স্যার, গুড ইভিনিং। তুমি কোথা থেকে বিলং করো, কি নিয়ে পড়াশোনা করেছো, তোমার সম্বন্ধে আগে বলো। অ্যাকচুয়ালি স্যারের সাথে আমার মিট হয়েছিল, আমি আমরির ফর্মার ট্রেনি ছিলাম, ডায়েটিশিয়ান ছিলাম আর কি, আমরি ঢাকুরিয়ার।
তো ওখানে আমার চিফ ডায়েটিশিয়ান ম্যামের থেকে স্যারের সাথে আমার ওখান থেকে স্যারের সাথে ইন্ট্রোডাকশন, স্যারকে দেখেছি, মিট করেছি আর কি। তো আমি এটা বলতে পারি কগনাইজ নিউট্রিশন এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে তুমি যেখানে যারা নিউ জয়েন করেছো প্রত্যেকেই সবাই খুব ভালো কনফিডেন্স পাবে এখান থেকে প্রপার ভাবে সবকিছু, মানে প্রত্যেকটা টপিকের ওপর। যারা এখন ট্রেনি ডায়েটিশিয়ান আছো কলকাতাতে, কলকাতার বাইরে যেখানেই ডায়েট মানে ইন্টার্নশিপ করছো, সবাই জানো যে ওখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়, এত আমাদের প্রেশার থাকে, সবকিছু শেখা যায় না ইচ্ছে থাকলেও, যেটা আমার জার্নিতে হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, যেটা আমি দেখেছি। তো এইখান থেকে তোমরা ইচ এন্ড এভরিথিং প্রত্যেকটা টপিকের উপরে এখানে এত সুন্দরভাবে ডিটেলসে ডিসকাস করা হয়। আমি কয়েকটাই ক্লাস করেছি, তারপরেই আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করছি আর কি। মানে আমি প্রথম প্রথম তো স্যার আমাকে লিঙ্ক পাঠাতো, ঠিক আছে, আমি করতে পারতাম না, বাট তারপরেও স্যারের কাছ থেকে, স্পেশালি স্যারের কাছে সবসময় আমি হেল্প পেয়েছি। কোনো মানে আমার এখন আমি অ্যাজ এ পেডিয়াট্রিক ডায়েটিশিয়ান জব করছি অ্যাবাউট নিউট্রিশনে। ওকে, তো তারপরে আবার আমার জবটা অলরেডি, আমি মেদিনীপুরের ছেলে, তো আমাকে পরপর 2টো স্টেট কভার করে এখন আমি আগরতলা আছি, ক্যাপিটাল অফ ত্রিপুরা। তো যখন বাইরে আসা থেকে শুরু করে মেন্টালি ভাবে স্যার যেভাবে সাপোর্ট করেছে, আর ফিজিক্যালি ম্যাম, আর আমি বলবো অফকোর্স অনন্যা ম্যামের নামটা আমাকে নিতেই হবে। কারণ যেটা হয়, ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে আমি কয়েকটা জায়গাতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছি, যেটা আমার মেন প্রবলেম হয়েছিল কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, ওটার জন্য আমাকে বারবার রিজেক্ট করা হচ্ছিল, যেটা আমি কয়েকটা ক্লাস করেছি, অ্যাটেন্ড করেছি, তারপরে কিন্তু আমি ক্র্যাক করতে পেরেছি। তো এখান থেকে তুমি যারা এখানে সবাই করছো, যারা আছো জয়েন করছো, বা নিউ যেসব স্টুডেন্ট আছো, সবাইকে আমি এটাই বলবো যে কনফিডেন্স রাখো। এখান থেকে মানে তোমাদের যা যা রিকোয়ারমেন্টস আছে, আই মিন যে যে টপিক গুলোতে তোমরা আরো নলেজ পাবে, পাশাপাশি কমিউনিকেশন, স্পোকেন ইংলিশ, সবকিছু অল প্যাকেজ এখান থেকে তোমরা সবকিছু নলেজ গ্যাদার করতে পারবে, যেগুলো হচ্ছে কর্পোরেট সেক্টর বা এমনি প্রাইভেট যেগুলো কোম্পানি আছে, বা যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি আছে, যেগুলোতে তোমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে এখান থেকে ইউটিলাইজ করতে পারবে নিজের এডুকেশনকে। শুভদীপের ব্যাপারে একটা বলছি, শুভদীপ সরি ইন্টারাপ্ট করছি। শুভদীপ জার্নিটা, ও আমার সাথে এইভাবেই পরিচয় হয় এবং লেগেছিল চাকরির জন্য। যত জায়গায় ইন্টারভিউর খবর আসতো আমি ওকে দিতাম। বাট শুভদীপের থেকে তোমাদের একটা জিনিস শেখার আছে, ঘরের পাশে সবসময় জব পাওয়া যায় না। কলকাতায় হয়তো কিছুটা অবহেলা পেয়েছে, জবগুলো ক্র্যাক করছিল না। ওয়ারেস দেখো, ছেলেটা নিজের বাড়ি ছেড়ে, মেদিনীপুর কলকাতা ছেড়ে, নাও হি ইজ ইন আগরতলা। সো মাঝে মাঝে না নিজের মানে কমফোর্ট জোন থেকে একটু বেরোতে হবে। এই যে আগরতলায় যাওয়ার পর কত কোম্পানি ওকে অফার দিচ্ছে, নেসলে অফার দিচ্ছে, দিচ্ছে, কিন্তু ও কিন্তু খুব স্ট্রিক্ট। ও বলছে স্যার আমি 6 মাস 1 বছর না কাজ করে আমি হুটহাট আপনার ফেস লস করব না, আমি কোম্পানিতে 1 মাস 2 মাস কাজ করে ছাড়বো না, কোম্পানির সাথে গুড র্যাপো হবে, আমিও কাজ শিখবো। বাট আগরতলায় নিশ্চয়ই ওর থাকা খাওয়ার ভীষণ কষ্ট। মাঝে মাঝে আমি ওর সামনে এক্সপ্রেস করি না, আমার ওর জন্য কষ্ট হয় যে ওর এত কষ্ট হয় থাকার বা খাওয়ার। বাট আজকে ও জবটা নিয়ে গেছে, আমি রিয়েলি প্রাউড অফ শুভদীপ, যে ছেলেটাকে অনেক বকেছি আমি, কিন্তু ও সত্যি আমার মান রেখেছে। তো এইটা আর একটা জিনিস শুভদীপ বলি, তোমার কথা, বীরুর কথা, বা কৌস্তবের কুচবিহারের কথা, কলকাতায় জব পেলে অনেক সময় তোমরা হারিয়ে যাবে। প্রচুর কম্পিটিটর ডায়েটিশিয়ান আছে, কোম্পানি আছে, একটা ডাক্তারের কাছে 5 দিন 5টা ডায়েটিশিয়ান যায়। শুভদীপ আগরতলায় যাওয়ার ফলে প্রতিটা ডাক্তার ওকে চেনে, সম্মান দেয়, আলাদা চেম্বার দিয়েছে বসার জন্য। এইটা কিন্তু শুভদীপ তুমি আমার সাথে এগ্রি করো যে আগরতলায় কিন্তু তোমার রেসপেক্টটা অনেক বেশি পাচ্ছ, এটা হয়তো কলকাতায় পেতে এত তাড়াতাড়ি অ্যাচিভ করতে না, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এখানে অ্যাকচুয়ালি স্যার যেমন কিছুজন ডক্টর আমাকে, একজন ডক্টর আমাকে বাড়ি দিয়েছে থাকার জন্য, আবার কিছুজন ডক্টর গাড়িতে করে নিয়ে আসে, এগুলো পেয়েছি আর কি। তারপরে স্যার যেটা আছে, হ্যাঁ স্যার ভাড়া দিতে হচ্ছে, ভাড়া দিতে হচ্ছে, বাট অনেকটাই মানে আমি যেখানে থাকি তার থেকে অনেকটাই কম আর কি। বা একজন ডক্টর যেমন ওনার পাবলিশড হয়েছে কলকাতাতেই আর কি, পেডিয়াট্রিকের উপর, মা ও শিশু বলে বই পাবলিশ করেছে, ওটা আমাকে গিফট করেছে আর কি। আর এখানে মানে একদম ফার্স্ট জব ছিল এটা আমার, তো এখানে সেগুলো স্যারেদের কাছ থেকে পাওয়া আর কি।
সেটা শুধুমাত্র মানে আপনার কয়েকটা ক্লাস করেছি, আর আপনি কন্টিনিউয়াসলি সবসময় আমি যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করেছেন আর কি, মেন্টালি ভাবে বা যেই জায়গাগুলোতে আমাদের আমার প্রবলেম ছিল। বক্তব্যটা কি, যেমন শুভদীপ পিডিয়াট্রিক কাউন্সিলিং এ কোথাও আটকে গেলেও আমাকে ফোন করে, কোনো পেশেন্ট ওরিয়েন্ট। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আওয়ার জব ইজ নট লাইক ओनली टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग द कोर्स, जॉब मिलने के बाद भी जो प्रॉब्लम होगा, चैलेंज होगा, पेशेंट लीसा कभी कभी फोन करता है, सर इतना क्रिटिकल रेनल पेशेंट आ गया, कभी कभी ऐसा होता है आई कैन नॉट इवन आंसर, सो आई टेक हेल्प ऑफ अदर फैकल्टीज। सब आंसर तो আমিও জানি না না। সো অঙ্ক নিউট্রিশনে যখন জব পেয়েছিল সুপর্ণা এন্ড মোনালিসা, দ্য জব ইজ নট প্রোভাইডেড বাই মি। অল ইন্ডিয়া থেকে প্রচুর ইন্টারভিউ হয়েছিল শুভদীপ। কার্টেল ফাউন্ডেশন একটা এনজিও আছে, এনআরএস এ কাজ করে পিডিয়াট্রিক অঙ্ক পেশেন্টদের নিয়ে। প্রচুর লোক ইন্টারভিউ দিয়েছিল, এখানে শুধু কগনাইজের যে বায়াসড কিছু স্টুডেন্ট গেছিল তা না, কিন্তু দেখা গেল যে ওরা দুজনেই ক্লিক করলো ইন্টারভিউতে, বিকজ উই হ্যাভ থরলি হেল্প ইন দ্য রিটেন ইন্টারভিউ আর ভাইবা, প্রচুর হেল্প করা হয়েছে এবং ওরা ক্লিক করেছে। এখন লাস্ট 1 ইয়ার ওরা ওই এনজিওতে কাজ করছে। তো এটা একটা ব্যাপার। তো এই পেশেন্সটা রাখতে হবে কর্পোরেটে কাজ করতে গেলে। If anybody is not understanding Bengali, please ping me so that we can again tell him. So we are done with the thing. We will start the class shortly, but we are waiting for more admission because it is my fault. I have given Khushbu. I will take your opinion. Last opinion from Khushbu is a very senior dietitian, and Khushbu is already well known and renowned. So I will go to Khushbu. Before that, I want to say I have given the advertisement or the admission form very late. I was supposed to give in the first week of December so that we can start in the our every classes and faculties are ready. But unfortunately কি হয়েছে, আমাদের অ্যাডমিশনটা ডিলে হওয়ার জন্য আমরা একটু দেরি হচ্ছে ক্লাসটা শুরু করতে। বাট আমরা সব মেকআপ করে দেওয়া হবে, তোমাদের এটা কোনো চিন্তা নেই। ফিসটা 6 মাসেরই নেওয়া হবে, কিন্তু তোমাদের 8 মাস 9 মাস যতটা লাগবে তোমাদের ততটাই ক্লাসটা দেওয়া হবে। এবং আর একটা জিনিস বলে রাখি, অনেকে ভাবতে পারো যদি কোনোদিনও ক্লাস মিস করি কি করব, যদি মাঝখানে আমার এক্সাম চলে আসে কি করব, যদি আমি হলিডেতে যাই কি করব। ইউ উইল গেট ইচ অ্যান্ড এভরি রেকর্ডিং and PDF of the class. Recording and PDF will be provided to you if you do miss, if you are in the batch. Okay. So last thing before closing today's session, আমরা কারো নতুনদের থেকে অবশ্যই কোশ্চেন নেব। খুশবু আজকে দেখলাম ও শেয়ার করেছে ফেসবুকে, সেই জন্য আমি খুশবুকে রিকোয়েস্ট করলাম যে ও যদি কিছু বলে। So I find it is very helpful. Very good evening, everyone. Good evening, sir. So, first of all, I'll like to tell ki na how did I join the course. So I knew sir, मतलब पहले से मैं sir को जानती थी through IAPN events, and I had met sir for a quite amount of time. And then एक दो sessions मैंने already Cognize के join किए थे, like जब हम करते हैं वो sessions. So उसके बाद sir all of a sudden sir ने नहीं किया था, बल्कि सिर्फ অ্যাকচুয়ালি ওটা স্যার শেয়ার করেছিলেন নিজের, যেরকম আজকে তোমরা জয়েন করেছো সিমিলার স্যার একটা সেশন শেয়ার করেছিলেন আগের বারের ব্যাচ স্টার্ট হওয়ার আগে নিজের স্ট্যাটাসে, ওখান থেকে আমি জয়েন করলাম। স্যার জানতো না বোধহয় দ্যাট আই হ্যাভ জয়েন। তারপরে আমি স্যারকে পিং করলাম যে স্যার আই ওয়ান্ট টু জয়েন দ্য কোর্স, এন্ড স্যার তখন আমাকে বলছেন তোমার তো লাগবে না, ইউ ডোন্ট লাইক I don't know anyone, like I'm like quite old now, I have completed my masters, I have been working for a long time, but आज तक मुझे एक जन नहीं मिला होगा जिसके पास आप ना उसका कोर्स लेने जा रहे हो and that person is telling you कि ना तुमको जरूरत ही नहीं है, तुम मत लो ये कोर्स। मतलब सर is the only sole person who told me कि जरूरत नहीं है मत लो, but I told him कि नहीं, আমি ওকে আগের থেকে চিনতাম। I know her before, I know her personally, know her before. She was a member of IAPN, so सेमिनार में मिलते रहते थे। She was confident, उसने पेपर प्रेजेंट किया IAPN में चेन्नई में, तो मैंने उसका कॉन्फिडेंस देखा, तो बोले तुमको क्या जरूरत है आने के लिए। ऐसा नहीं पकड़ पकड़ के सभी को कोर्स में लाना है। मगर पता नहीं, खुशबू तो ऑलरेडी अपडेटेड था, वो आके कुछ फायदा हुआ कि नहीं, तो खुशबू कैन टेल। वही मैं बोल रही हूँ, I'll tell you 2 examples कि मेरे को फायदा कैसे हुआ, and one of them even sir is not aware कि वो फायदा मेरे को कैसे, even sir is not aware of that thing and he'll be surprised to hear that. So that उस दिन मेरा सर से बात हुआ, then I told sir कि no, because of my job and everything I cannot study a lot and मेरे को time नहीं मिलता,
so for updation I want to join. Sir told me ठीक है अभी join मत करो, course start हो गया, लोगों ने admission ले लिया. Sir told me अभी join मत करो, एक दिन demo class join करो. Like कोई नहीं join करने देगा in general, क्या जरूरत है उनको, मतलब उनको फायदा ही हो रहा था, एक नया बच्चा मिल जाता और क्या ही हो जाता. But he told me to join and I joined that first class, and after that first class my only thing was like, नहीं, this is therapeutic, ये तो therapy है. How can I not join this class? Like this is something that has to be joined. Or na, it completely, I tell you, after your 4 or 5 classes, even that I'm saying a lot. If you can like attend 1 or 2 classes, you'll be able to understand कि your single penny is not going to be wasted. Okay, ये लग रहा होगा कि I'm saying because I have been with the Cognize family for long time, but it's not the case. I tell you 2 examples. Not recently, mid of the year, last year, I gave an exam. Okay, it was a all India level exam of a very prestigious hospital. I say, like it's can be a dream for people, and I just gave the exam. I didn't have anything in mind. मैंने कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी. I was doing my regular job and I was attending our classes as regular, and then I just went. एम्स का एग्जाम ही होगा. Yes, it was AIMS ka exam. I gave the exam. I had to pay 100 rupees. Before that, of course, I had given other exams, but ye exam during the Cognize ka course I gave, I paid the fees, everything was done. मैं एग्जाम दे के आई, my family was telling me ना कि बार बार कि check your result, but I was like कि there are like thousands or lakhs of people from whole of India who have given the exam. Why will I get it? I will not get it. Because all of a sudden, this month, they sent me a mail that I have been selected. Only 8 people in the general category were selected. Congratulations. And I was nothing to congratulate. I didn't get through the documentation because it didn't happen. But it was only 8 people in the general. Your name Yes. was there, na? This is Yes, a proud even like- moment for me. And sir, really, and it was because of Cognize. I could not figure out कि कैसे हुआ because I had not studied before the exam. I just went, वो जो भी questions थे, and I tell you the cutoff marks was high. 100 marks में 62.5 is a high marks to qualify even. So in the general category, only 8 people were there, and in third, my name was there. Oh God. In third, my name It's a was big there. thing for me. Congratulations. Thank you. It didn't work out because I went for the documentation, but there was a certain kind of criteria they wanted to fulfill for the dietitian who was going to join. But I didn't have that experience, so didn't central government. So I think they wanted 5 people in category, and they Your only voice 2. is breaking, Khushbu. We were listening to you very good, but yes. Yes, so is it audible now? No, it is not. It has not improved. Now, is it? I Yes, connected continue. with the Wi-Fi. Is it So the fine thing now? is, getting the name in the third, is it, Megma, can you imagine in the whole India, thousands No, and thousands sir. of people has given the Yes. exam. And it People- included It's very some big shock- name. And When big, people big, saw big names will big be names there. were there, they actually reached out to me on Facebook. I have messages from people who reached out from the name they saw, and वहां से आके they reached out कि मेरा तो नाम नहीं आया, तुम्हारा आया. They have given exams for other aims. I had given for different aims, and वहां पे उनका नाम नहीं आया, and my name came. So I didn't get through the documentation because वो बहुत specific होते हैं what they want. But then getting through, I cannot tell you वो कितना confidence boost करता है, कितना confidence boost करता है, because we don't have government jobs for dietitians still. So वहां पे भी, and it was like completely solely because I was doing the MNT course and I was keeping myself updated and I was reading. So Even can I tell am you not aware of the fact. Today I am with all of you. I am just listening to her experience. This is very fantastic. That I told, and actually I could not tell to sir because a lot of things are going on, and with office a lot of problem is going on because of review and everything, and my health is not well. A lot of things are there. That is why I could not connect with sir, and so today I took that opportunity and tell that ये इतना बड़ा कुछ था that I could do, and that was completely because I was there with Cognize and nothing else.
থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি স্যার একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, মানে একদম যেমন দিদি বললো যে শুধুমাত্র আমাদের একটা জিনিস মনে হতো যে নিউট্রিশন নিয়ে পড়েছি যে সবার থেকে শুনে যে কি করবি এরপর, সেই রান্নার সাবজেক্ট এন্ড অল, যেটা আমরা ছোট থেকে শুনে এসেছি বিএসসি নেওয়ার পর থেকে। তখন আমাদের এমএসসির পর ইভেন এটা আমার সাথে হয়েছে যে এরপর ঠিক কি করব, সত্যি কি এরকম জিনিসটা। কিন্তু স্যারের ক্লাস করে বা কগনাইজ নিউট্রিশনে জয়েন হয়ে হয়তো সত্যি করে বুঝতে পেরেছি যে নিউট্রিশনের গুরুত্বটা কতটা। আজকে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে সেটা রিভার্ট ব্যাক করার মতন কনফিডেন্স আমাদের মধ্যে তৈরি করেছে, কারণ কগনাইজে শিখিয়েছে যে নিউট্রিশনটাও কিন্তু একটা মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতন কারো ড্রিম জব হতে পারে। এন্ড আমার আরেকটা জিনিস সব থেকে মানে বেশি করে সবাইকে বলার আছে, কারণ আমরা সবাই দেখেছি যে কোর্সে ভর্তি হওয়ার পরে যে মানে যারই হোক না কেন ফাউন্ডারকে তাকে পাওয়া যায় না বা কন্ট্যাক্ট করতে, সেটা কিন্তু শুধুমাত্র প্রাইভেট সেক্টর বলে না, গভর্নমেন্টেও আজকে এসএনটিসিএস বলো বা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে পড়ানো হচ্ছে সেখানে মানে যে ফাউন্ডার বা যারা কোর্সটা চালাচ্ছে তাকে পাওয়াই যায় না। এন্ড এখানে স্যার মানে আমি এটা বলতে পারি যে বন্ধুকে ফোন করলে সে বলে হয়তো ব্যস্ত, এখন আর কথা বলা যাবে না, বা মেসেজ দিনের পর দিন থেকে যায়, পাওয়া যায় না। বাট স্যার এতগুলো স্টুডেন্টকে প্রত্যেকজনকে অ্যাটেন্ড করেন অ্যান্ড পার্সোনাল কেয়ার নিয়ে দেখে। এই জিনিসটা মানে না হলে আমরা কিন্তু কখনোই গুরুত্বটা বুঝতে পারতাম না। আজকে স্যারকে আমরা সত্যি কথা বলতে এতটা মানে নিখুঁত কোনো একটা ছোট ডিসিশন হলেও স্যারকে জানাই, কারণ আমাদের মধ্যেও সেই জিনিসটা একটা তৈরি হয়ে গেছে যে স্যারকে না বললে কিন্তু আমরা নিজেরা ডিসিশন নিতেই পারবো না। আর সেজন্য এখানে ভর্তি হওয়াটা যেন লাইফের বেস্ট ডিসিশন। আর শুধুমাত্র একা হয়তো এসেছিলাম, কিন্তু এখানে এসে একটা এমন ফ্যামিলি হয়ে গেছে যে মানে আমাদের সবার জন্য এটা একটা ইমোশনাল জায়গা। মানে শুধুমাত্র কোনো অর্গানাইজেশন নয়, শুধুমাত্র কোনো কোর্স নয়, এটা আমাদের কাছে একটা ফ্যামিলি। এক্স্যাক্টলি, আমি একটা জিনিস বলবো যে যখন ওখানে ডকুমেন্টেশনের জন্য গেলাম না, দে মেড আস সিট in an auditorium and there were full of people, and of course dietitians mein only 13 people were there. They were sitting in different places only with two very like those girls, like girls I will not say, women were like मेरे से बहुत बड़े थे वो लोग, और जिनसे भी उस दिन I met they were मेरे से तो बहुत बड़े थे वो लोग। and when I could see them ना, फिर उसके बाद when we were talking with someone तो आई कुड अंडरस्टैंड कि उन लोग का कम्युनिटी कितना छोटा है, उन लोग का कम्युनिटी ही बहुत छोटा है। व्हेन यू आर इनटू अ प्रोफेशन व्हिच इज ग्रोइंग, अभी भी हमारा जो प्रोफेशन है दैट इज ग्रोइंग, एंड बिकॉज यू आर इन कॉग्नाइज ना, आपको एक इतना टाइट और अच्छा कम्युनिटी मिलेगा कि जब कोई प्रॉब्लम आएगा यू नो whom टू गो टू। आप सर के पास भी जाओगे, अगर सर को लगेगा कि ही विल नॉट टेल यू, वो किसी भी हम लोग में से किसी का भी आपको नंबर दे देंगे, बता देंगे, और सिर्फ नंबर देने तक ही डज नॉट एंड्स थिंग्स कि नंबर दे दिए तुम जाके कनेक्ट कर लो, बट ही विल मेक श्योर ही टेल्स अस एज वेल कि ये है, दे विल रीच आउट टू यू, सो यू विल नॉट गेट दिस एनीवेयर एल्स। तो ये कम्युनिटी के लिए ही तो इन इटसेल्फ लाइक जॉइनिंग द कोर्स इज ये तो बहुत बार हुआ है, कृति के पास फोन गया, कृति तपा के पास तो बहुत बार ऐसे मैंने बोला भी नहीं, बहुत बार हो गया कृति तपा के पास फोन गया है। तो बहुत बार हुआ है, एंड शी ऑलवेज हेल्प। Now I am now busy, you call a hospital dietitian or you call Khushbu for a diet chart or whatever help. So a family থেকে তোমরা help পাবে। And my, yes, Khushbu has rightly pointed out, my motto is to just our profession में हमारा जो सर्कल है इसको माने बड़ा करना है, जैसे हमारा कम्युनिटी को बड़ा करना है। वी हैव टू एक्सपेंड आवर कम्युनिटी, दैट इज माय मोटो। कहीं पे भी कुछ भी मौका मिलता है, जैसे कोई लाइक सेमिनार में जाने का मौका मिलता है, कुछ भी कॉन्टेस्ट हो रहा है, हर चीज में हम लोग, मैं आप लोगों को इनकरेज करते रहता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज यू टू गो टू द सेमिनार्स, go to participates in the quest or participates in the quiz, etc etc. So it will be increasing your communication. Thank you। आज बहुत ही कम people join किया, and probably पहले एक problem हो गया joining में, and I cannot understand, this is the first time happened with us। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मगर जो भी हुआ इसलिए बहुत कम लोग हैं अभी भी still in the population। अच्छा, कारो कोनो क्वेश्चन আছে before we end? No, if someone is new like Konkona or Devjani, আচ্ছা বলো, হ্যাঁ openly as নিজের মনে করে বলো। Yes, actually আমি অ্যাডমিশন এখনো নিইনি, আমি জাস্ট কাল
31st এই ব্যাপারটা নিয়ে ইনফরমেশনটা পেয়েছিলাম ঈশানী ম্যামের কাছ থেকে। তো অ্যাডমিশনটা আমি আজকে বা কালকের মধ্যেই নিয়ে নেবো। তো 7 তারিখের মধ্যে লাস্ট ডেট আছে যেটা আমি দেখলাম, তাই তো স্যার? লাস্ট ডের পরেও আমরা নিই, বাট আমরা চেষ্টা করছি যে সেকেন্ড উইকে যদি আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিতে পারি, যেহেতু আমাদের সব রেডি আছে। আচ্ছা, আমার স্যার কিছু ইনফরমেশন ছিল, যেমন কি মানে আমার মাস্টার্স কমপ্লিট হয়েছে 2022-তে, ঠিক আছে? তারপরে আমি নর্মালি মানে নিউট্রিশন থেকে বলতে গেলে পুরোটাই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তো মানে আমি ডায়েটিশিয়ানের ইন্টার্নশিপটাও করিনি বিকজ অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুস, তো আমি করতে পারিনি। তো আমি এটার ইনফরমেশনটা যখন আমি পেলাম যে এটা খুব সহজ, মানে এটা করার পর জব পাবোই মাস্ট, এরকম ব্যাপারটা রয়েছে। তো মাস্ট মানে আমি কিন্তু না, একদমই না। আবার কিন্তু একটু কারেক্ট করে দিই, হ্যাঁ এফোর্ট দিলে পাবে, এফোর্ট দিলে পাবে। মাস্টের কিছু গ্যারান্টি নেই, এবং কোথাও কগনাইজের অ্যাডে বলা নেই যে প্লেসমেন্ট গ্যারান্টেড, যেটা বড় বড় কর্পোরেট লেখা থাকে। এখানে অনেকে, তুমি এতক্ষণে আশা করি বুঝে গেছো সবার সাথে কথা বলে দেবযানী, যে accreditation is more important, building your confidence is more important. I will make you ready, and জব কিন্তু তোমার দরজায় এসে নক করবে, সেই জায়গাটা করে দেবো। কিন্তু কখনোই এটা বলো না কাউকে যে স্যারের ওখানে গেলে জব পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটা আমি শুনতেও চাই না, কোনোদিনও এই ক্রেডিটটা পেতে চাই। অ্যাকচুয়ালি এটা আমি বলতে চাইনি, আমি জাস্ট বলতে চাইলাম যে অ্যাটলিস্ট একটা স্কোপ থেকে থাকে যে হ্যাঁ আমি কিছু অপশন পেতে পারি যেখানে আমি হয়তো গিয়ে নিজেকে সেখানে ইমপ্রুভ করতে পারি বা কিছু, এইটাই আমি বলতে চাইছিলাম। কারণ আমি এটাই আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি, বাট সোসাইটি যেন ভুল না বোঝে, তাই জন্য আমি একটু ক্লিয়ার করে দিলাম। আর এক সময় যদি মেঘমা আছে, মেঘমাও এগ্রি করবে, জব পাওয়াটা আমাদের লক্ষ্য না, আমাদের বিয়ন্ড, তার বিয়ন্ডটা লক্ষ্য। জবের ওপরে কিছু ভাবনা চিন্তা, কিভাবে নিজেকে, ধরো তুমি জব পাওয়ার পরেও নিজেকে গ্রুম করে ভাবতে পারো যে আমি পিএইচডিটা কিভাবে করব, আমি এমবিএ কিভাবে করব, আমি আরো নিজেকে গ্রো কি করে করব, আমি আরো বেটার পজিশনে কি করে দেখব। জব পাওয়ার পরে যেটা আমারও নিজের ক্ষেত্রে হয়েছিল, আমি একটা গন্ডির মধ্যে বেঁধে গেছিলাম 9টা 5টার মধ্যে। এই সেই জব রেসপন্সিবিলিটি, রিপোর্টিং, ক্যাম্পস, এভরিথিং এর মধ্যে যখন বেরিয়ে ঢুকে গেছিলাম, তখন একটা টাইমে ইউ উইল রিয়ালাইজ যে তুমি নিজেকে সময় দিচ্ছ না। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। So you have to love your company and work, but more you have to love yourself, your health. হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, অবভিয়াসলি 100% এখানে যারা আছো কেউ জবলেস হয়ে থাকবে না, কেউ জব করবে, কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবে, কেউ টিচিং করবে, কিছু না কিছু। আমি বলে দিচ্ছি, নিউট্রিশনের মেয়েরা বা ছেলেরা কোথাও বসে থাকবে না, এইটুকু আমার গ্যারান্টি। হ্যাঁ, তো এখানে স্কোপ আছে। আর থ্যাঙ্কস টু দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, একটা সময় আমি ওপেন ফোরামে রেকর্ডিং এই বলছি, একটা সময় শুধু হসপিটাল ছাড়া আমাদের জায়গা ছিল না, তো হসপিটালে আমরা হয়তো ঠিক মতো স্যালারিও পাচ্ছিলাম না। তো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নাও এত এসে গেছে টু প্রোভাইড ইউ দিস, সো সেখানেও আমরা একটা এক্সট্রা স্কোপ কিন্তু পাচ্ছি। অ্যান্ড এগেন আই ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার দ্যাট দ্য ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান হওয়ার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুই আমাদের এখানে করানো হয়, বাট উই আর নট প্রোভাইডিং এনি নেটের কোচিং অর আরডির কোচিং অর এনি এক্সট্রা একাডেমিক থিংস উই আর নট টিচিং ইউ। বা কেউ যদি ফুড সায়েন্স, ফুড টেকনোলজি নিয়ে যেতে চাও রিসার্চ বেস, আপাতত এখন কগনাইজ এটা করানো হচ্ছে না। only those who want to move forward with the clinical dietetics field, for them it is the course that is medical nutrition therapy. Apart from, we have planned some short courses also, but my focus will be always, first priority will be MNT and communication skill, developing communication skill. Okay, thank you so much. My number is there. Pritha, you please post your number, Pritha Bishas, in the chat box. And if you anything, one thing somebody was asking us about the admission link, please see the chat box. আমি admission link দিয়ে দিয়েছি, আর পৃথাকে কানেক্ট করলেই হবে। You will, she will help you out. Thank you, কৃতিকা। স্যার, আমি একটা লাস্ট কথা একটু বলতে চাই। শুধুমাত্র আমাদের যেমন প্রফেশন, শুধুমাত্র নিউট্রিশন নয়, বা এটার সাথে কমিউনিকেশনটা এতই